Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika awamu hii ya matukio mtambuko. Jina langu ni Elizabeth Mutuko na wasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Kumbuka siku zote kauli zako kuhusiana na taarifa zetu zinakubalika. Na mpenzi mtazamaji, katika kaunti zote 47 hizi ni baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tukiangazia, ikiwa na pamoja kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga akitarajiwa katika kaunti ya Migori, ambapo watakuwa wakiandaa mkutano wa hadhara katika kaunti hiyo kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha miongoni mwa masuala mengine, na vile vile stakabadhi gushi za mamlaka ya ukusanyaji wa ushuru nchini KRA zanaswa eneo la Eastleigh hapa jijini Nairobi katika operesheni inayoendeshwa na maafisa wa polisi, hilo swala likiwa linafuatiliwa na wanahabari wetu. Na zaidi bei ya umeme, masuala yanayohusiana na hayo ni kwa wanachama wa kamati ya bunge kuhusu kawi wanakutana katika kaunti ya Nakuru katika eneo la Naivasha wakizungumzia masuala ya umeme. Hizi ni baadhi ya taarifa ambazo mpenzi mtazamaji tunatupia jicho katika kaunti zote 47, na kisha baadaye tutakuwa tukikujuza mengi, lakini kwa sasa tupokee methali ya siku. Methali ya leo: safari ya kesho hufungwa leo. Maana ya nje: safari ya kesho huandaliwa tangu leo. Methali hii ina maana kuwa jambo litakalohitajika huandaliwa mapema. Matumizi: hutumiwa kuhimiza maandalizi ya mapema kwa mambo yatakayohitajika baadaye. Na mpenzi mtazamaji, nitakuwepo hapa katika kipindi cha lisali moja lijalo nikikujuza mengi zaidi ambayo yatakuwa yakiendelea katika kaunti mbalimbali, wanahabari wetu katika kaunti zote 47 wakiwa ange kukujuza yale yanayoendelea kujiri, na vile vile katika chumba chetu cha habari tukiwa tunapekua upekuzi ukiwa unaendelea katika taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zikiangaziwa. Lakini moja kwa moja ni kwa Rais William Ruto amehudhuria sherehe za kufuzu kwa mahafala wa jeshi KDF katika kaunti ya Nakuru. Kiongozi wa taifa amekashifu mauaji ya kiholela yanayotekelezwa na wezi wa mifugo katika eneo la kaskazini, akiahidi kuwa serikali itaangamiza hulka hiyo potovu pamoja. Na kwa sasa mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tunafululiza katika kaunti ya Nakuru kwa mengi zaidi. The broader strategy become a countering violent extremism, combating illegal movement of small arms, peace building and peacekeeping initiatives will therefore continue to occupy our security institutions now and for the foreseeable future. It is in this light that I appreciate the many neighboring countries who have sent cadets to train with us. This not only improves international security partnerships, but also enhances our collective understanding of common security threats in our region. Further, as our socio-economic transformation accelerates through regional integration, this partnership will secure the vitality of a thriving regional economy and guarantee the well-being of hundreds of millions of people in our region. I want to take this opportunity to remind our officers of their high constitutional mandate enshrined in the Constitution. Article 241, which establishes the Kenya Defence Forces, spells out that you are responsible for the defense and protection of the sovereignty and territorial integrity of the Republic, and further allows the KDF to be deployed to restore peace in any part of Kenya affected by unrest and instability. It is unfortunate
that for many generations now, parts of our country have been besieged by armed bandits who have killed innocent, peaceful, and law-abiding citizens and plundered communities with impunity. As a result, families have been displaced and impoverished, the provision of public services disrupted, a whole generation of children have missed school, and development held back as the rest of the country moves forward and parts of our country remain behind. The fundamental rights and freedoms under Article 26, 28, and 29, particularly of life, dignity, freedom, and security of affected people, have been violated consistently without redress. Article 21 states that it is the fundamental duty of the state and every state organ to observe, respect, protect, promote, and fulfill the rights and fundamental freedoms in the Bills of Rights. The dangerously misguided idea that people can acquire illegal arms, mobilize to commit murder, robbery, violence, and other criminal acts, and in the process displace, torment, cause suffering and insecurity to peaceful communities must and will come to an end. We have made our commitment to end cattle rustling, banditry, and other criminal activities in every part of Kenya. I am absolutely confident that we can rely on the KDF and our security system to secure the sovereignty and territorial integrity of Kenya as mandated in the Constitution without any difficulty whatsoever. We will be decisive in stamping out banditry and neutralizing every bandit who denies or who defies the government and attempts any illegal or criminal acts. Every bandit must be brought to book. Every illegal gun surrendered willingly or by force, and every child must go back to school. I have directed the military to work with the Ministry of Education to rebuild all destroyed schools to allow children to go back to school. As we appreciate the Defense Forces and Security Services for their steadfast patriotism and commitment to the security of our country and safety of all citizens, let us also salute those gallant soldiers who paid the ultimate price in the line of duty. Bila shaka mpenzi mtazamaji, hiyo taarifa tutakuwa tukifuatilia baadaye, lakini kutokana na kiangazi kinachoshuhudiwa kote nchini na kuadhiri ukulima nchini, wakulima kutoka eneo la Kongasis, kaunti ya Nakuru, wana kila sababu ya kutabasamu, kwani hii leo watalipwa fidia ya kukadiria hasara waliopata kutokana na kiangazi. Na moja kwa moja tunajumuika na mwanahabari wetu Chichi Josephine mubashara kutupa taswira kamili. Wapo unanipata Chichi, kazi kwako. Elizabeth, ni kweli kama ulivyosema na kujia moja kwa moja kutoka eneo la Kongasis ambalo liko katika eneo bunge la Gilgil hapa katika kaunti ya Nakuru, ambapo wakulima wana kila sababu ya kutabasamu, ambapo hii leo watakuwa wakilipwa fidia kupitia ama kutokana na hasara ambao wamekuwa wakikadiria kutokana na kile kiangazi ambacho kimekuwa kishuhudiwa katika taifa la Kenya. Na hivyo basi kuna shirika ambalo linajumuika pamoja ambalo linalipa fidia wakulima hawa ambalo ni la Apollo Agriculture, ambao pia tutakuwa tukijumuika nao watueleze zaidi kuhusiana na wale ambao wanalipwa fedha ngapi, na pia zaidi ya wote ni idadi ya wakulima wangapi ambao wanapata kulipwa fidia siku ya leo. Hivyo basi bila kupoteza wakati niruhusu niweze kuzungumza na mmoja wa yule ambaye anafanya kazi na shirika la Apollo Agriculture tueleze zaidi. Basi shukrani sana kwa kuzungumza nasi. Nieleze ni nini hasa leo mnafanya nyinyi kama Apollo Agriculture? Asante sana. Kwa majina najulikana kama Kanini James. Nafanya kazi na Apollo Agriculture, na siku ya leo tuko hapa Kongasis kushirikiana na wakulima wetu ambao walikuwa wameathirika na ukame msimu uliopita, na
siku ya leo tunakuwa na wafidia zile pesa, kile kiwango cha mavuno ambao walikuwa wamepoteza msimu uliopita, na kwa hivyo tutakuwa naweza kulipa wakulima zaidi ya shilingi milioni 4.8 siku ya leo kwa wakulima ambao wako katika eneo hili na pia katika maeneo mengine katika kaunti ya Nakuru ambao walikuwa wameweza kuathirika na ukame msimu uliopita. Na labda idadi ya wale wakulima ambao watafaidika, tueleze pia wale ambao ni wakulima ambao umesema mmekuwa mkiwasaidia, mlianza lini na wanafaa kufanya nini ndio waweze kufaidika na? Okay. Wakulima ambao wanaweza kufaidika siku ya leo ni zaidi ya wakulima 2,000 ambao watakuwa wanaweza kupata fidia kutoka kwetu siku ya leo. Ni wakulima ambao wako katika maeneo tofauti katika kaunti ya Nakuru. Kuna wao wenye wako katika eneo la Kongasis, pia Elementaita, kuna ambao wako Bahati, Soin na Kiamaina ambao watakuwa wanaweza kupata pesa zao siku ya leo kulingana na kile kiwango cha mavuno ama mapato waliweza poteza wakati msimu uliopita. Tueleze iwapo ni kila mkulima ama ni mpangilio upi mnafuata kuweza kuona huyu mkulima anafaa alipo mwingine hafai? Okay. Wakulima wote ambao wamejiunga na Apollo ama wamelima na Apollo msimu uliopita ama ile misimu mingine wameweza kuwa nafaidika kupitia huu mpango wetu wa insurance ambao tunashirikiana na Pula na APA ambao wanaweza kudetermine wakulima wagani katika maeneo haya ambao wanaweza kufaidika na insurance hii ama bima hii siku ya leo. Jukumu lingine ambalo mnafanya kando na kufidia ni nini nyingine? Okay. Kampuni ya Apollo inasaidia wakulima wadogo ama wale wakulima wa kawaida ambao tuko na wao. Tunawapatia mbegu, mbolea, insurance, mafunzo na madawa ama kila kitu ambacho mkulima anahitaji ili kuweza kuongeza mapato yake pale kwa shamba yake. Hii yote kwa kulipa 10% peke yake, na kile ambacho kinabakia wanakilipia polepole hadi mwisho wa msimu. Yes. Shukrani, tutazungumza zaidi. Niruhusu niweze kuzungumza na wakulima ambao siku ya leo wanafidiwa. Je, wewe ukiwa mkulima ambaye anatoka Kongasis, kwanza kabisa mmeathirika vipi kutokana na kiangazi? Nimeshukuru sana. Mimi nikiwa mkulima ambaye nimetoka eneo la Kongasis, tumeathirika kupitia kiangazi ambao kilikuja wakati tulipanda vyakula, kikaangamiza kabisa, hata hatukuvuna hata kidogo. So ndiposa tunashukuru ili shirika kwa maana limekuja kwetu. Tulikuwa tunaongojea wakituambia wako na insurance ambayo itaweza kutufund. Sasa ndio tumeona leo siku imefika. Tumefurahia kuwaona ya kwamba wamekuja kutupea kila kidogo ambao wataweza kutupea ili nasi tuweze kufaidika nazo. Labda unieleze wewe ulikuwa umelipa ama umelima ekari ngapi hivi za shamba na ni kiwango kipi ambacho umeenda hasara? Mimi nililima eka moja na yote iliangamia, sikufuna hata sikuona kitu chochote hata kidogo. Mimi nikisema hivi nikiwa Charles Mukaya kutoka Orojorai Kongasis. So hakuna jenye tulipata, ndiposa tumeona na tumefurahi wakati walituambia watakuja kutufidia. Tumefurahi sana. Yaani wao walikuwa wamewapatia mbolea na mbegu ama kulenda? Ni wao. Hii Apollo Agriculture ndio ilitupea mbegu na mbolea ili tukaweza kulipa kiwango cha 10%, tukaendelea kulipa polepole mpaka tukamaliza. Tulipoangamia tuliwalilia sana, maana walituambia kuna insurance in case ikiharibika wataweza kutusimamia. Sasa lakini baadaye wakawa wanatuambia ya kwamba uwezi kulipwa na insurance kabla hujakamiliza. Ndiposa tukaenda tukajisatiti, tukaweza kulipa, tukakamiliza huo mkopo. Kwa hivyo mmefaidika. Sasa tumeona sasa tutafaidika. Na jambo lingine nilikuwa niseme ya kwamba katika area hii kuna kiangazi. Na ningependa kuomba serikali naye iweze kuangalia mahali hapa, sio upande mwingine kuliko hapa, na hapa ni Kongasis na hapa ni Kenya pia. Na hapa tunahitaji serikali naye ingilie, ione vile watu wanateseka mahali hapa. Wasifikiri kule kwingine ndio peke yao wameathirika zaidi. Na hapa wakija hata hatuna maji, hatuna chakula, so tunahangaika hata mboga. So hayo ndio ningehimiza serikali naye iweze kuingilia,
wakati hii kampuni yetu ya Apollo Agriculture nayo inaendelea kutushughulikia. Kwa hivyo nashukuru sana katika Apollo Agriculture. Shukran. Basi mamangu, acha nikuulize swali. Wewe naelewa kwamba wewe ni mama na ambaye anaelewa zaidi kulea watoto ni nini. Hali ya kiangazi imekuathiri vipi ukulima wako, kulea watoto wako? Maisha imekuwa vipi? Maisha imekuwa baya sana kwa kiangazi kwa sababu wakati tulipatiwa hiyo mbegu tulifaidika sana. Kwa sababu mimi nilichukua mwaka jana last year but one nilichukua mbegu kwa agriculture, kwa Apollo Agriculture. Na wakati tulichukua hiyo mwaka tulivuna kidogo. Lakini wakati tulilipa kidogo lakini tukamaliza. Kwa sababu kuna mavuno, kwanza wako na mbegu mzuri sana. Mbegu yao ni sawa, mpaka mbolea yao ni mzuri sana. Lakini mwaka hii kiangazi ikaingia. Kwa hivyo hatukuvuna kitu, tulipanda na wakati mahindi ifika pahali kama hapo hivi, lakini hiyo hii kiangazi kaingia. Hakuna kitu tulivuna hata moja. Hata hiyo majani yake tulipatiwa ng'ombe kwa sababu yani hakuku kwako kwa sababu hata ilikuwa inakauka kabisa, ni kiangazi, ni vile kiangazi kulikuwako. Kwa hivyo Apollo Agriculture wametufanyia vitu vizuri sana. Leo unafidiwa, unahisi vipi? Sasa nafurahia kwa sababu walikuwa wametuambia kuna insurance. Na wakati walitupigia simu wakatapia tufike leo insurance watakuja, na tukasikia tumefurahia sana kwa sababu tumekuwa na moyo kwa vile hiyo tulienda hasara mingi. Kwanza mimi nilikuwa nimechukua eka 3 na hiyo eka 3 ilikuwa 52,000 ilipotea, hakuna hata nini. Sasa tunachukua kitu kama mbuzi unauza ndio ulipe agriculture, na sio ubaya yao, ni vile kiangazi iliingia. Na babangu ameweza kuzungumzia serikali ingilie kati, utasema nini wewe kama mama? Ninasema serikali ingilie kati kwa sababu sisi ndio wamama, watoto wetu hawana chakula. Sisi hata ng'ombe kukula ni shida, hakuna kitu. Wengi wameuza ng'ombe zao. Saa hii hata ukiona hawa wakulima wako hapa hawana chakula nyumbani yao kwa sababu hakuna chochote. Ni kiangazi, sio mbegu ya Apollo Agriculture, ni kiangazi. Kwa hivyo tunaomba serikali iingilie kati. Baka maji ndio mbaya sana. Maji hakuna kwa matangi yetu. Unajua mwaka jana hakukunyesha. Hebu ingilia mwaka hii hakuna matangi. Hata ukienda kwa mkulima hakuna maji. Tunaenda sasa, watu wanatoka Nakuru na maji ya borehole wanatuletea, tunanunua na mtungi moja tunauzia 70. Hebu unaona 70, na kuna mzazi hana shilingi hata ndunuru. Kuna wengine wameenda, watoto wamefukuzwa, watoto wengine wamekaa nyumbani kwa sababu hawana chakula. Wakikaa nyumbani, hebu chakula iko wapi? Kwa hivyo hata maji watoto wanaenda shule bila kuoga. Kwa hivyo serikali ingilie kati ya Kiambogo, Elementaita, watuangalie hali ya maji na hali ya kiangazi. Afadhali watusaidie na chakula. Shukran. Elizabeth, ni mathila tu ambayo wakulima wa eneo hili la Kongasis katika eneo bunge la Gilgil wamesema wanawapitia. Elewa si kiangazi ambacho labda kimeweza kuathiri tu eneo hili, pia wana shida zingine wamesema kuhusiana na maji, lakini licha ya wao kufidiwa leo na Apollo Agriculture, pia wanaendelea serikali ya Kenya iweze kuona si sehemu tu zingine ambazo zimeweza kuathirika, pia katika maeneo haya bado watu wanazidi kuathirika. Hivyo basi Elizabeth, niruhusu niweze kufuatilia zaidi kile ambacho kitakuwa kikiendelea, na basi nitakuwa tu hapa nitawajuza watazamaji wetu yale ambayo yatakuwa kiendelea katika eneo hili. Kwa sasa Elizabeth, endeleza taarifa. Mimi ni Chichi Josephine. Asante sana Chichi Josephine. Bila shaka kutoka huko tutakuwa tukisikia mengi kutoka kwako, manake mara si mara tutakuwa tunarejea huko. Lakini katika masuala mengine ni kuwa shirika la kutetea haki za kibinadamu Afrika kwa ushirikiano na mashirika mengine ikiwemo tume ya huduma kwa polisi IPOA imezindua ripoti iliyoangazia maovu yaliyotekelezwa maafisa wa polisi, ikiwemo unyanyasaji na utumiaji nguvu kupita kiasi katika kikosi hicho, huku maswali chungu zima yakiibuka kuhusiana na mashirika tofauti ya kibinafsi. Mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA sasa imeahidi kuendeleza uchunguzi kuhakikisha kuwa wanaohusika wanachukuliwa hatua kali za kisheria.
can only use rid of force when they are defending life, and not as it was before, that they would use force when they are protecting property. So I think that is a good way forward for how the use of rid of force should be used. But also, as we also head that way, at IMLU, one of our strategies last year when we were having the 2022 elections was to see how we can work with the National Police Service to ensure that there was minimal or no use of force when they were trying to, for example, deal with crowds, which is public order management. And we, of course, most days we don't say good things about the National Police Service, but for the first time in a lot of electoral cycles, we saw the police officer act well in regards to public order management and also use of rid of force. We did not document any case of use of rid of force from the police officers, except one case when the Azimio party was in Kisii. So that is, we've seen how the fruits of our work in regards to police reforms has bore fruits over the years. Of course, more needs to be done. We are not there yet, but we can see the fruits of the many years of police reforms. But also, we've seen also new trends, and one of the trends that I had my colleague Omoni talk about is the importance of when we are using rid of force. The junior officers is always blamed for the use of rid of force, but we've also seen a trend with the Baby Pendo case, where the ODPP asked for command responsibility, which is also a good direction in regards to the use of rid of force, that the junior officer does not suffer alone, that the commander, the person who sent them to use rid of force, for example, is also held accountable. So that is also a trend towards seeing that we are headed in the right direction. But also, I would also want to challenge our colleagues from the Independent Policing Oversight. We've seen trends, also, and also it's one of our problems as also the civil societies, that we focus so much on the statistics, but are we focusing on what is the cause of? Na tukiingia katika masuala mengine ni kwa kinara wa Azimio Raila Odinga anatarajiwa kuandaa mkutano wa kwanza katika kaunti ya Migori ili kuzungumzia masuala yanayoathiri wakazi wa eneo hilo, ikiwa ni mojawapo ya mikutano ya kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha. Hafla hii anatarajiwa kufanywa katika uwanja wa Posta mjini Migori, na kwa sasa tunajumuika na mwanahabari wetu Kombo Alfayo kutoka kaunti hiyo ya Migori aliyejumuika na wakazi eneo hilo watueleze matarajio yao ni yapi. Iwapo unalipata Kombo, ni kipi ambacho kinajiri kuhusiana na mkutano wa leo? Naam, asante sana na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Migori, ambapo najumuika tu na baraza la bunge la wananchi, ambapo watakuwa wanazungumzia ni vipi ambapo wamejitayarisha, kwa sababu wao ndio wageni ambao watakuwa wanamkaribisha kinara wa Azimio. Nitakuwa nazungumza na mwenyekiti wao, vile vile speaker wa baraza hili, ili tueleze siku ya leo wamejipanga vipi na sasa tutakuwa tunatarajia nini siku hii ya leo. Tutakuwa unaanza kwa jina lako na utuelezee hisia zenu ni zipi, kwa sababu katika kikao chenu mmekuwa na vikao na leo mnaweza kumkaribisha mkuu wenu. Kwa majina naitwa Juma Roberts, kama speaker la bunge la wananchi Migori County. Sisi kama wana Migori tumekaribisha baba nyumbani. Hapa ni kama tunajua vizuri, hapa ni ngome la baba. Na tunajua rais wetu leo anaingia Migori County. Kuna mazuri ametuletea kama wana wa Migori, ndio maana sisi kama watu wa Migori saa hii ukiangalia nyuso zetu ama tukiangalia dalili ya hanga inakaribisha baba. Na sisi kama watu wa ODM atubanduki kutoka Azimio. Kuna baadhi ya watu wanasema kwa Migori ni ngome la UDA. Hiyo nawaambia sisi kama wanabunge tumakataa. Tunasema baba na ni baba peke yake. Tunasema watu wa Migori tuko wapi? Ndani ya Azimio tuko wapi? Bunge power. Bunge power. Hivyo ndio hali hivyo iko Migori. Sasa baba alisema jana, hiyo hali inakuja. Hii vita tunapigania saa hii sio ya baba peke yake, watu wa Kenya. Hii vita ni ya uchumi na ni wewe na watoto ambao utazaa hapo mbeleni. Ndio maana tumetoka kama sisi watu wa Migori. Watu wanatujua vizuri. Baba akisema right ni right. Akisema left ni left. Ndio maana tunasema yuta 20. Hata ukatae ama ufanye nini ama uweke kila kitu, hata anti-terror police, tutaingia Nairobi. Tutaingia Nairobi. Ile ushindi wetu yenye iliibwa
Sisi watu wa Migori hatutambui Ruto kama president. Hatutambui Ruto kama nani? Kama rais. Rais ni baba Raila Amolo Odinga. Na ako nyumbani leo. Asanteni sana. Asante sana, nitakuwa nazungumza na mwingine. Asante sana, mimi kwa majina naitwa Peter Uhuru, tiende najulikana kama boy hapa town. Mimi ni jeshi la baba. Hata ukiangalia hapa saa hii juu hapa unaona ni MDD na tuko tayari kabisa. Kwanza nataka niseme leo tumekaribisha baba nyumbani, vile mnajua tarehe 8 tulimchagua kama rais wetu. Na hao watu wanajiita serikali, hawa si gava iko hapa leo. Nataka niwape warning. Wajiandae vilivyo tarehe 20 kama kawaida. Sisi kama vijana, kama msemaji wa bunge la wananchi, bunge power. Bunge power. Mko ready? Nataka niwaambie tuko ready zaidi. Tarehe 20 tutakuwa hapo Nairobi na tutapambana na hao watu mundu kumundure raundi. Hakuna kiti itawachwa na hii nchi. Lazima ikombolewe kwa hao makatels na mang'aa. Asante. Pengine tuweze kupata mmoja wa wakilishi wa wanawake katika bunge hili. Kwa jina mimi ni Karen Pacho, Migori County. I'm saying this from the women. We are coming from Migori County and we need to make some changes in Migori County government. We are from Bunge la Wananchi of Migori County. But I want to assure that today our president Amolo Odinga is coming. That's the only president we know in Kenya. Because since independent, there were changes from our president. Those people who are roaming, we don't know them. On the 20th, we are coming to Nairobi, whether you like it or no. Bunge power. Bunge power. Na tukimalizia hapa na kiongozi ama chairman wa baraza hili. Yes, asante sana. Kwa majina naitwa Charles Osewe na jumuika na wanabunge wenzetu leo tukiwakilisha na tukimkaribisha Raila Amolo Odinga kama president wa Kenya akaribishwe Migori. Comrades power. Power. Comrades power. Sisi kama watu wa Migori tumekuwa tukisema ya kwamba hatumtambui Ruto kama president wa Kenya. Na tunakuambia tulishasikia unakuja hapa tarehe 24. Bwana Ruto, tafadhali kaa huko Sugoi. Hata Nairobi nataka utoke kwa sababu tarehe 20 mimi nachukua watu yangu na kuja na hao pale milele na milele. Mahali Raila taingilia state house sisi ndio tunajua. Weka wanajeshi wako pale, weka kila mtu pale ambaye anaweza zuia, lakini sisi tunakueleza kwa nidhamu. Tafadhali Raila Amolo Odinga mupe haki yake ili ulimnyang'anya. Sisi kama wanabunge tunashukuru, tunasema Raila Amolo Odinga tutaendelea na mass action vile ulisema jana. Kuanzia jana, leo na hata kuendelea tumesimama kama watu ya Migori na Raila Amolo Odinga kama president wetu. Tunamkaribisha Migori sasa hivi na tunajua akitoka hapa Migori ataelekea Narok na ataelekea Mombasa na ataelekea Kilifi. Ile maneno tutakuwa tunasema ni mambo ya mass action. Zile vitu ambazo tulikuwa tunahitaji lazima zirudishwe chini. Na kama ziwezi rudishwa chini, tafadhali William Ruto, wewe na Gachagua bibi yako, kwa sababu mlisema mtaoana, tafadhali oeni mkijua ya kwamba hiyo state house sio nyumba yenu, ni nyumba ya Raila Amolo Odinga. Comrades power. Comrades power. Naam, shukran kabisa, shukran. Kama ulivyoweza kusikia, hivyo ndivyo hali ilivyo hapa katika gatuzi hili la Migori, ambapo rais ambapo kinara yule wa Azimio Raila Amolo Odinga anatarajiwa kufika katika eneo hili, maeneo haya ya Posta, ambapo atakuwa anahutubia wakazi wa baraza la wananchi. Na atakuwa anazungumza mambo mengi ambayo wakazi watakuwa, kama ulivyoweza kusikia, ni hayo tu wakazi walikuwa wanatarajia siku ya leo. Ni hayo tu kwa sasa, lakini nitakuwa na kitakambi katika eneo hili ili niweze kukufahamisha kila matukio. Ni hayo tu kwa sasa, nitakuwa narejesha usukani kwako studioni. Kazi safi Kombo Alfayo, na bila shaka kutoka kaunti hiyo ya Migori tutakuwa tukikupeperushia matangazo ya moja kwa moja kuhusiana na mkutano huo, wakati ambapo kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga miongoni mwa viongozi wengine watakuwa wakifanya mkutano huko. Lakini tukisalia katika swala hilo, ni kwa siku moja baada ya kiongozi wa Azimio One Kenya Raila Odinga kutangaza kuwa wataanza maandamano ya kitaifa kushinikiza serikali ya Rais William Ruto kung'atuka madarakani, wakazi wa kaunti ya Machakos wameeleza
anaelezea hisia mseto kuhusu maandamano hayo, na kwa sasa tunajumuika naye mwanahabari wetu Nicholas Mbai atujuze mengi kuhusiana na kaunti ya Machakos, hisia zenyewe kuhusiana na hilo. Kazi kwako Mbai. Naam, asante sana mwenzangu, na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka hapo katika kaunti 016, kaunti ya Machakos. Hiyo jana kiongozi wa Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ametangaza kwamba kutakuwepo na msururu wa maandamano nchini kushinikiza serikali angaa kuweza kupunguka kwa gharama ya maisha. Lakini wananchi nao wanahisia zipi kuhusiana na wito wa Raila Odinga kuhusiana na maandamano? Hapa ningependa kuzungumza na wananchi, na wa kwanza kabisa ningependa tufahamishe jina lake, anaitwa nani na anahisi vipi kuhusiana na swala nzima la maandamano. Kwa jina naitwa Handra Mchalo kutoka Kagera Machakos. Tunaona kwamba maandamano ya Raila Odinga ya kwanza atoe kwanza Kenya muda ndio tunafanya kazi yake. Taifa na mambo ya siasa kama wananchi afanywe kazi. Sasa kama maandamano president atakuwa na kazi. Kwa hivyo tunakataa maandamano kama wanaona Machakos. Na ukiangalia hadi mlizoahidiwa gharama ya maisha ikoje hapa Machakos? Na maisha hapa Machakos ziko juu sana, hata mafuta zimepanda, tunapata mfuko hizo juu. Lakini kwa muda alisema hiyo mambo ya chakula ni kwa bei itakuwa chini. Kwa hivyo tumpatie muda kwanza ili afanye kazi. Naam, asante sana kwa maoni yako. Pia nina mwingine hapa mzee. Karibu, unaweza niambia kidogo wewe ni mzee kama miaka ngapi, alafu unahisi vipi kuhusiana na swala nzima la wito wa maandamano? Naitwa Noah ndio mwetu. Kama niko na miaka 45. Kwa maoni yangu katika maandamano inaendelea, inapinga maendeleo, na kipingini ni kama wanajiprodia ndio wafungie ile pesa zinasemekana zimepotea kwa ngapi. Kulingana na vile nimesikia kuna pesa zimepotea, maisha ndio imekuwa mbaya kwa sababu kama duka ukipata haina stock na unaambiwa ufanye kazi ufanye kazi gani. Kwa hivyo naona tupatie serikali muda wafanye kazi. Ndio hata wamefanya hata Sauti hiyo kidogo ina hitilafu, lakini tutakuwa tukipata baadaye. Lakini kwa mara nyingine, kamati ya Seneti kuhusu kawi imeandaa kikao maalum mjini Naivasha katika kaunti ya Nakuru, wakati huu ikilenga kampuni za uzalishaji wa kawi nchini KenGen, GDC na ile usambazaji kawi nchini, kutathmini hali ya gharama ya juu ya umeme nchini pamoja na hasara kubwa inayojitokeza licha ya kutawala nyanja hizi pakubwa. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yupo ange katika eneo hilo, anatujuza mengi kuhusiana na mkutano huo. Iwapo unanipata Njiru, ni kipi ambacho kinatarajiwa katika kamati hiyo, ama ni kipi ambacho tayari kimejadiliwa? Asante sana mwenzangu Elizabeth Mutuko kutoka jijini Nairobi, ambako studio zetu zipo mbashara kutoka hoteli ya Sawela hapa mjini Naivasha, ambapo kwa sasa kikao cha jinsi ulivyotangulia kuwajuza watazamaji wetu ni kwamba kikao hicho kinaendelea hapa ndani, ambapo taasisi mbalimbali ambazo zinafanya kazi ya uzalishaji kawi hapa nchini zinapigwa msasa na kamati ya Seneti ya kawi hapa nchini, wakitaka kujua hali iko vipi, ni kwa sababu gani mwananchi wa kawaida ataendelea kupata makadirio makubwa ya gharama ya juu ya umeme, ikiwemo kupotea stima kwa mara, ambapo kama mojawapo seneta wa jiji la Nairobi Bwana Sifuna alikuwa akiuliza maswali, itakuwa ni vipi mpira wakati ambapo watu wanaenda kutazama mpira umeme unapotea kote nchini? Bila shaka hilo lilizua mambo kadhaa, ambapo kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la usambazaji kawi nchini ameweza kueleza kwamba yote yaliyowekewa lawama kwa wao, lakini sio wao. Hali halisi ilivyokuwa, ambapo wengi bado wangali kujua kilichojiri, ni kwamba katika eneo la KenGen pale Olkaria, ambapo eneo hili la Naivasha ndilo kitovu kikuu cha uzalishaji kawi kwa mvuke hapa nchini, kuliweza kuzuka moto katika mbuga ya Hell's Gate, na moto huo ulisambaa pakubwa na ukaweza kuwaka na kuyumbisha kidogo usambazaji wa kawi kupitia zile nyaya ambazo zinabeba kiwango kikubwa tu cha uzalishaji kawi, na akasema hilo lilipelekea kwa Kiingereza wanasema
tripping ya umeme, na hali hiyo ikatatanisha kidogo usambazaji wa kawi hapa nchini. Masuala mengine ambayo yameibuka hapa ni itakuwa vipi hali ya maisha itarejea chini ikiwa vitu vingi tu vinategemea stima ama ukipenda kawi ili kuweza kufanya uzalishaji wa hapa kule, na ikiwa kawi itakuwa yenye gharama ya juu, na itakuwa vipi basi mwananchi wa kawaida ataweza kuwa anapokea vitu vyake kwa gharama ambayo ni bei nafuu. Swala lingine ambalo limejitokeza hapa ni kwamba itakuwa vipi kama shirika la usambazaji kawi nchini Kenya Power linaendelea kukadiria hasara ya mabilioni ya hela, ikizingatiwa kwamba hili ndilo shirika la kipekee ambalo linaendeleza shughuli hii hapa nchini, wakiweza kuzungumzia kwamba ni vizuri pia ikaweze kuonekana labda wewe ama mimi hapa tukaweze kupewa fursa ili kuweza pia kupewa nafasi ya kuweza kufanya kazi ya uzalishaji. Taarifa hizi labda kwa kina kifupi tu, labda saa 7 na mwendo wa saa 1 na saa 3 tutakuwa tukikuandalia taarifa hii kwa kina, ili tukaweze kujua yale ambayo yatakayokuwa yakijiri baada ya kikao hiki ambacho kimeandaliwa kutoka jana, kipo leo na kitakamilika hapo kesho. Tutajua jinsi itakavyokuwa, kwa sababu inakuathiri wewe mwenzangu Elizabeth, na mimi pia vile vile hapa inaathiri pia hali ya gharama ya studio zetu kwa kuweza kupata kawi na kuweza kuangaziwa ulivyo hapo studioni. Lakini yote 9 na kurejeshea majembe Elizabeth, ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi kwenye kipindi hiki. Na bila shaka majimbe yenyewe nimeyapokea, na kiukweli ni kwamba gharama ya juu ya umeme limekuwa gumzo katika taifa hili, na licha ya kuwepo kwamba uzalishaji wenyewe unafanyika na kulipiwa kwake. Haya ni masuala ambayo kamati hii inaangazia, kitarajiwa kukutana na washikadau mbalimbali kuhusiana na hilo, na tutakuwa tukisikia ni kipi ambacho kinajiri. Lakini wakazi wa Kajiado wameshauriwa kufanya uchunguzi ama kufanyiwa uchunguzi wa figo kama njia ya mojawapo ya kuzuia maradhi ya figo. Washikadau katika sekta ya afya wameonya kuwa watu walio na umri wa miaka 40 na zaidi wapo katika hatari ya kupata maradhi ya figo. Kwa upande wake, waziri wa afya katika kaunti ya Kajiado Alex Kilua amedokeza kuwa hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kajiado itazidi kuweka mikakati ya kuwasaidia waathiriwa wakazi hao waliopata fursa ya kufanyiwa uchunguzi bila malipo. Hata hivyo, wamelalama kuhusu gharama ya juu ya matibabu kwenye hospitali nyingi humu nchini. Ni failure sio mwisho wa maisha. Maisha bado inaendelea. Bora tu ukubali ya kwamba uko hivyo, na pia ufuate ile masheria ambayo dialysis inataka. Kwa hivyo ningetaka tu kuambia my fellow patients ya kwamba maisha bado yuko hata ukipatikana na kidney problems. As for our dialysis unit here, we get an average new patients at least 2 to 3 per week. And remember, kidney disease acute and chronic. The acute means people recover and go home. So in as much as we're getting 3 per week, you may find that some recover, get off dialysis, and we get now the chronic ones who now transition to transplant. So I would average around 3 per week starting dialysis. Wananchi mumesikia vile madaktari wamesema. Jamani, sisi zote tukate kadi za NHIF ili muweze kupata services hizi at your doorstep na bila bila ugumu yoyote. Kwa hivyo tunauliza wananchi, tukiangalia NHIF data katika kaunti yetu mzima bado tuko na numbers chache sana. Tungependa kuwaambia unahitaji tu shilingi 600 uweze kupata NHIF card ili uweze kupata huduma zozote za afya wakati wowote pahali popote.
Katika masuala mengine ni kuwa mahakama ya Narok imetupilia mbali uteuzi wa Alice Kering aliyekuwa ameteuliwa kama mwakilishi wadi wa chama cha Jubilee. Kulingana na Jaji Phyllis Shianda, Kering hakuthibitisha kuwa alikuwa mwanachama wa Jubilee. Aidha, mahakama hiyo ilielezea kuwa Kering si mkazi wa Narok bali kaunti ya Nakuru, ambapo aliteuliwa na chama cha ODM kwenye bunge la kaunti ya Nakuru katika mwaka 2017 na mwaka 2022. Ombi la kumbandua Kering bungeni liliwasilishwa na Josephine Torome kupitia wakili wake, ambapo alitaka Kering kudhibitisha kuwa alijiunga na chama cha Jubilee baada ya kujiuzulu. Was not offended by the selection of a lady, but he's saying that the top-up list did not reflect the diversity of the people of Narok County, and an outsider had been imposed upon them on the gender list. Today, the court has made a pronouncement. We welcome the judgment. It is well thought. We do not have a problem with any particular ethnic background of a person, but Narok is diversely represented by different communities. But in this particular case, my client was saying that the person who was nominated by Jubilee Party as a top-up list, the top-up list, was not a voter nor a resident of Narok County. Mimi ninashukuru chama changu cha Jubilee, nimekuwa mwanachama kutoka 2012. Kwa hivyo mimi sio kuiga, niliiga, nimekuwa mwanachama, nimekuwa nikifanyia Jubilee kazi na hawajai nihaibisha na mimi sijai wahaibisha. So ninashukuru chama changu kwa kutoingililia, na wakasema ama wakaamua ambaye atakaye win ni yeye, watafanya kazi na yeye. So I'm so grateful with my party Jubilee. Mataifa ya Kenya na Uganda katika kivukio cha Swam wamerai serikali kuharakisha ujenzi wa kituo cha mpakani ili kuboresha kibiashara shughuli muhimu maeneo hayo kunradhi, ikizingatiwa uteuzi ama ujenzi wa kituo hicho unaendelea kwa sasa. Mwanahabari wetu Isaac Famba kutoka kaunti ya Trans Nzoia ametangamana na wakazi hao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa muda mrefu sasa tangu ujenzi wa kituo hiki cha mpakani eneo la Swam, wafanyabiashara wameonekana kutatizika pakubwa kutokana na ukosefu wa eneo kula kufanikisha shughuli zao. Kwa sasa wamelazimika kukatiza shughuli zao, huku baadhi yao wakitafuta makao mbadala nchini Uganda. Kwa tunaomba serikali yetu ya Kenya, sisi hasa wakazi wa Kenya, saizi tunatoka, kama mimi saizi wana nimetoka Uganda kwenda kununua baadhi ya bidhaa fulani. Wangetukumbuka sisi kama wana Kenya, watusaidie pia na sisi huku ngambo mambo ya viwanja hii, mambo ya plots, at least pia Kenya wakijenga, mimi najua bodi itakuwa mzuri sana, itakuwa tamu sana hata kuliko ile ya Busia. Kama serikali yetu ya Kenya wakati imetengeneza barabara, ijaribu kutusaidia kama si wanabiashara ili tuweze kupata hiyo pesa ya kuweza kuongeza stock zetu ambao tutakuja nchi jirani. Itakuwa rahisi ukitoka Kitale, from Kitale to Uganda, itakuwa rahisi sana. Sasa tunaomba serikali yetu ya Kenya itusaidie kama wanabiashara ambao tunatoka Kitale tukielekea Uganda, watupee mkopo ambao pesa ambao itaweza kutusaidia kuchukua goods kwa wingi tukikuja tukiuza Kitale. Akizungumza alipokagua eneo hilo, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amekariri mikakati ya serikali ikiwemo kushauriana na idara ya misitu nchini katika kutafuta ardhi ya upanuzi wa biashara eneo hilo. So far the 21 acres ambazo ziko hazitoshi, ni kidogo sana. So kama county pia zile miradi ambayo tunatakana kufanya hapa kama those parking spaces is going to need land. Na ndio tunaenda kuengage national government kuhakikisha kwamba part of this forest is degazetted. Simnaona hata upande hata kuna miti. Ndio tu forest, lakini upande wa barabara kuna miti. Kule nyuma miti ilikatwa, yote kuna mtu hata mmoja. So tutapewa nafasi kidogo. Ile nyingine pia tuko tayari kucollaborate. Sasa kama tukuandika MOU na KFS, tukubaliane pia tufanye rehabilitation, a bit of tree planting, indigenous trees ambazo ziko friendly kwa kazi kama hii. Aidha, kiongozi wa kaunti amesema kuwa mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi ujao, ambapo tayari mpango wa ujenzi unaelekea ukingoni, na hivyo huenda eneo hilo likawa kitovu kikuu cha biashara Afrika Mashariki na Kati. There's very good progress. Wamefanya kazi nzuri sana. And we are assured that by the end of next month, practically kazi hapa itakuwa imekuwa complete. Because the heavy lifting tayari imemalizika. So tunafurahia
hiyo progress ambayo imefanyika. Of course tunataka kujaribu kuengage na national government. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba. Na wahudumu wa bodaboda katika kaunti ya Bungoma wamemshtumu vikali katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala kutokana na juhudi zake za kutaka kuvunjiliwa mbali kwa vyama tanzu katika muungano wa Kenya Kwanza na kusalia na chama kimoja ambacho ni cha UDA. Wakizungumza mjini Bungoma baada ya uchaguzi wa viongozi wa wahudumu wa bodaboda kaunti ndogo ya Kandui, mwenyekiti wao Alex Kisuya amesema kuwa chama cha Ford Kenya kipo imara na kamwe wafuasi wa chama hicho hawatakubali kuvunjiliwa mbali kuingia katika chama kingine. Sisi watu wa Ruya tuliona wewe uko na kiburi sana na unataka kuvunja chama cha ANC. Na saa hizi tena umeenda huko wamekupea chama kuwa secretary wa general wa chama cha UDA. Hata hujamaliza wiki moja na unaanza kubeba kifua. Chua hii Bungoma ni ya baba, hii Western ni baba wa Roma na Musalia Mudavadi. Na sasa nataka kuambia Bwana Malala, hiyo uchinga yenye unafanya ukisema hapa Bungoma chama cha Ford Kenya inakuja kuvunjwa, hiyo ni ndoto yako unaota mchana. Na wacha nikuambie Ford Kenya hakuna mahali penye inaenda. Bungoma County bodaboda tuko ndani ya serikali na tunaunga serikali mkono, serikali ya county na national government, ya kwamba tuendee pamoja na tufanye kazi zetu kuwa rahisi. Siasa iliisha. Kiongozi ambao umechaguliwa leo, iwapo uliunga nani na waomba mfanye viongozi ambao walichaguliwa ambao wanafanya kazi. Wajua, mara nyingi maamuzi ya leo huwa yanaonekana kesho. Lakini maafisa wa polisi eneo la Kirinyaga Kirinyaga ya Kati wanazuilia vijana wawili waliopatikana wakiuza bangi na mihadarati yenye dhamana isiyojulikana. Kamishna wa eneo hilo Daniel Ndege amesema kuwa wawili hao walikamatwa katika eneo la Kamuiru baada ya tetesi kuwa wanafunzi wa shule kadhaa eneo hilo wanauziwa dawa za kulevya. Katika operesheni ambayo iliongozwa na baadhi ya viongozi katika eneo hilo na vile mbunge wa Kirinyaga ya Kati Gashoki Gitari, wauzaji wa pombe haramu walikamatwa, mbunge huyo akisema kuwa wanatumia taarifa za ujasusi kutoka kwa wananchi ili kusaidia katika shughuli hiyo. Diansia upande wa Mutira South huko Kamuiru, ambapo tumeweza kunasa vijana wawili wala ambao ni Petras, na tayari hao wamekamatwa na watapelekwa kotini sababu tumepata mihadarati kadhaa na bado tunaendelea kusaka. Pia tumepata mtu ambaye anauza muratina. Hata kama wengine wanatoroka, tumeshirikiana na mheshimiwa na kundi lake, wanatupasa intelligence na inatusaidia kuweza kunasa hao magaidi. We have agreed to start an operation which is not stopping soon because we have intelligence. So my warning to the people of Kirinyaga Central who are brewing illicit brew, who are selling drugs like bangi and others, Kupero, I'm told, your time is up and we are coming for you. Please stop before we come. Kwingineko ni kuwa wanachama wa kamati inayoangazia masuala ya afya katika bunge la kaunti ya Kirinyaga wamepongeza mageuzi ambayo yamefanywa katika hospitali za umma katika kaunti hiyo. Akizungumza katika hospitali ya rufaa ya Kerugoya, mwenyekiti wa kamati hiyo pia mwakilishi wadi wa Kibare Isaiah Mbogo amedokeza kuwa uzinduzi wa mfumo mpya wa usimamizi wa afya umechangia kukabiliana na janga la ukosefu wa dawa katika hospitali za umma. Kwa upande wake, waziri wa masuala ya afya Kirinyaga George Karoki amedokeza kuwa ujenzi wa hospitali ya Kerugoya Medical Complex utawasaidia wakazi zaidi katika kupata huduma za matibabu kwa haraka. It's not in order when people out there try to politicize health, because number one, we are here to confirm, and we have confirmed that the hospital is being run in order. We would also wish to say that we are optimistic that the new complex that is coming into play will play a major role in making sure that we have more patients being attended to, and we are going to also make sure that we are having
patients from all over Kirinyaga and actually outside Kirinyaga being attended to in the right way. We wish to commend Her Excellency the Governor and the team for the good work they are doing, and we are hopeful that in the next 5 years the health sector is going to be one of the best. As you may have heard and known, is that we have enough medicines, we have enough food for our patients. They have visited the kitchen, they have gone to the pharmacy, they have seen by themselves that we are self-sufficient with all the